Savyapakatayatmanam yatiriktatayatmani vidvan svapna iva maksha sakшинам вирарамаха. Пословный перевод. Царь Маlayadhvaja. Царь Маlayadhvaja. King Malayadhvaja, Yapakataya, by all pervasiveness, Atmanam, Sверхдушу, the Supersoul, Yatiriktataya, by differentiation, научишься отличать Атмани, in his own self, Видван, perfectly educated, совершенное знание, Свапне, in a dream, сне, Ива, like словно, Амарша, of liberation, обдумывая, Сакшинам, the witness Вирарама, became indifferent, certainly. несомненно. Перевод текста. Translation. Научившись отличать сверхдушу от индивидуальной души, King царь Malayadhvaja Маlayadhvaja обрел совершенное attained знание. perfect knowledge by being able to Индивидуальная душа distinguish the Supersoul находится в одном from the месте, individual soul. The тогда как individual сверхдуша soul is вездесуща. localized, whereas the Supersoul is Царь до конца all-pervasive. осознал, He что became perfect in материальное knowledge тело отлично that the от material души, body is not the soul, которая but просто that наблюдает the за soul действиями is the тела. witness of the material body. Слово «наблюдать» здесь The word потребуется объяснение. to be a witness needs some explanation. Нашим, может быть, обычно In our regular understanding, означает смотреть глазами. it would mean to observe by means of Здесь нет one's eyes. But it's not как говорят, the thing павлиньи right now. перья смотрятся, но не Just смотрят, as it is so но смотрят. said that there are То some есть не все, что peacock мы видим feather глазами, мы with the видим, eyes on it, but it's наблюдаем. blind eyes. So we might Наблюдать observe означает также something, и чувствовать. but at the same time it would mean Ощущать. В теле we очень feel много всяких ощущений. things. At the same time we have a lot И нам of нужно senses понять in только our одну body. вещь. And we Точно need так же, как to я know могу only one наблюдать thing. отдельно свою руку, Just like точно так we же can я могу observe, наблюдать отдельно свои we can ощущения observe тела. Это труднее. our hand, Чувства сильные, они связывают observe сознание. с other чувством things, тела. and the Ну, feelings are эта strong. иллюзия возникает, мощная. That's why we have Но this точно так strong же я illusion. могу держать любой предмет в руке, Any object любой I can предмет have в in my руке, hand, но это не означает, что он стал мной. but it wouldn't mean Я that могу it's съесть пищу, не означает, что becoming пища me. стала I мной. can eat the food, but that food doesn't Я become me. наблюдаю, как тело ест пищу, I observe выделяет myself какие-то элементы. eating the Как тело food мыслит, как тело чувствует. and or thinking about Наблюдающий должен things, выше наблюдаемого. but I need to observe something Когда higher. чувства наблюдателя станут выше When the наблюдаемых feelings чувств, of the тогда мы сможем отделить observer материю и дух. is higher, Пока чувства духовно не than развиты, это oneself, только при помощи философии самки, then it философски. would be possible. Otherwise, it's a Sankhya philosophy. Причем требуется постоянная философская информация. And Ежедневно. philosophical input Так, required Веданта-сутра, занятия on a на regular Māyāvādī basis персоналисты this way. постоянно должны читать Веданта-сутру. Just like the Иначе Gyanis, they Майя придет. must read Vedanta При помощи Sutra гьяны, но при all the помощи time. гьяны необходим полный By целебат. means of jnana, you need to also Прекращать всякие чувственные наслаждения даже в мыслях. to keep celibacy, И Веданта-сутра. stop Очень трудная практика. any kind of random Бхакти-йога развивает чувства через служение, другие sense чувства. activities. Начинаю вдруг наблюдать с вами, что Кришна проявляется прямо в But моих if I чувствах. observe Не требуется something их отделять каким-то образом. that I understand that Krishna Просто научиться is in различать. my senses, in my feelings, I need to Любая learn вещь, how которая to здесь ценится, differentiate. это отражение That's Кришны. it. Это можно понять через Anything преданное would be a служение reflection Кришне of в Krishna. Бхагавад-гите. We Его can можно see понять, it, открыть где we угодно. can understand it in Понять где угодно, Bhagavad-gītā. через преданное служение, которое We тоже can где see угодно Krishna можно through служить. the devotional service. И кто угодно это может And делать. anyone can Никаких do it ограничений in не any устанавливается, как circumstance. йана-йоги или аштанга-йоги. No или strict
regulations there, Карма-канда много правил. just like in Karma Kanda, Jnana Yoga, or Никаких строгих правил нет в бхакти-йоге, in кроме the Bhakti искреннего Yoga, желания. there is no strict rules. Искреннее желание уже пробуждает Only духовное чувство. some sincere desire Уже вы чувствуете счастье. awakens Просто имея искреннее желание, вы уже this чувствуете taste. And if you другой are род sincere, счастья, you который feel another не type of, another sort of присутствует в happiness материальном мире. you wouldn't find in the material world. Но мы должны прочитать комментарий также. We also need to go through the commentary. Комментарий Шрила Прабхупады. Попытка Purport обусловленной by Srila души Prabhupada. The понять conditioned разницу soul is между often материальным frustrated телом in trying to understand the сверхдушой distinctions between the и material индивидуальной body, душой. the Нередко supersoul, and the individual soul. оказываются There are two неудачи. types of Māyāvādī Есть philosophers, две the разновидности followers of the Buddhist философов philosophy Māyāvādī. and the followers of Последователи the буддийской Śaṅkara philosophy. философии и приверженцы философии Шанкары. Значит, две основы So there are two дается bases Māyāvādī. Две that are основы given нам here известных. in the Māyāvādis. Шуньявада и Shunyavada and Māyāvāda. Māyāvāda. Две разновидности Māyāvādi. Two По сути дела, different принципиальной разницы нет. sides of Немножко Māyāvāda. философское отличие. Результат тот же самый, The same, it leads to the same Значит, result, философия even though пустоты, it's a bit different. которая сегодня The philosophy очень of прочно emptiness закрепилась в умах That is really strong in людей. nowadays Прочно society, закрепилась. Все in убеждены, people's minds. что Everybody is после смерти thinking пустота. that И до when you смерти die, пустота. there is emptiness. Нет других объяснений. Вот, прочно укрепилась философия. Удивительная вещь. It's very strong И также, nowadays. что этот мир просто сон. And another type of it не существующий. is that Поэтому all виртуальная this реальность, world is an реальная illusion, реальность, it's какая just a разница? dream. Сегодня особенно это очень укрепилось в культуре, в It's науке, very strong. направлении научных исследований. It Они has идут very strong в сторону influence in the виртуальной culture реальности, не nowadays and хотят science, усовершенствоваться, and там жить. this is Создать свою what реальность и they жить в ней develop виртуальной. nowadays. Какая разница? Это всего лишь They чувственное want to восприятие. make this Всё virtual обман. reality and live there. If it's all illusion, Жизнь — это who обман. cares? И трудности The жизни, life они неправильные, It's just что человек должен an трудиться, illusion. работать и прочее. Это все неправильно, нужно все для наслаждения so чувств. everything К этому should сводится serve любая философия. Интересно. the sense И Шунья, и gratification. Майя. That's what they think. Это Майя. And both philosophers, Но the при этом Shunya and они Māyāvādī, наслаждаются этот Майя. Ради этого живут, чтобы наслаждаться That's Майей. their Хотя это purpose. маленькая This Майя, is нереально what всё. they Они live in for. наслаждаются этой Майей. Смысла другого нет. There is no other meaning to their life. Такая философия порождает Such a все philosophy негативные gives birth тенденции в обществе. to all the Абсолютно negative все. tendencies in the society nowadays, Почему? Потому что укрепляется эгоизм. because Очень мощный эгоизм. it gives the в современном support мире. to egoistic understanding. Если человек обиделся, это надолго. If someone is upset, Это проблема. it will Но take какая him же это проблема? years to go back. Но почему это проблема? Why is it a problem? Но для ложного эго это непреодолимая проблема. It's a problem for the false ego. Реально я вам скажу, сейчас Someone вы тоже почувствуете. upsetted me. Я почувствую, может быть, по-другому. Я Someone со стороны upset me, почувствую, so скажу, что-то не совсем If так. I feel something and I feel Я it буду wrong, наблюдателем, и у меня будет then I другое will мнение. tell you what's И очень wrong. важно обращаться к наблюдателю, It's very important to а не к своим чувствам. address the one who Который я не sees умею me, наблюдать. the observer, not Поэтому нужен to own наставник senses, духовный, not to my слава Бога, senses. как That's высшего why we need this наблюдателя, потому что он высший spiritual наблюдатель, мы все под instructor, наблюдением. Нужно обращаться к нему в случае, or the если у вас words есть of какие-то God. трудности. Особенно вот эта обиженность, This is эта whom we память. need to address to, Кришна говорит, especially if you are upset. так, смотрите, Гьяна Апоханамча, что он и есть эта память. Krishna is saying he is the memory, Память, знание, забвение. the memory and the поощряет, loss of наказывает. memory. Поощряет, knowledge. дает This is how память, разум. he's Наказывает, отнимает память. by Или punishing дает плохую someone, память. he's taking the memory Это разве away не наказание, from someone, что мы живем с or плохой given памятью о прошлом? the memory that is not very, the capacity is Это, very наверное, low. самое глубокое наказание. Isn't it a Что мы punishment? не можем забыть. Sometimes you can't Всю эту боль, forget которую мы пережили, и обиды. the pain Как же быть с этим? Как you went очистить through. эту скверну, How do you cleanse it? скверну, эту скорбь How do you глубоко clean the там sorrow deep down in your heart? И снаружи мы пытаемся показать, как мы счастливы в этом мире, как мы будем счастливы в этом And мире. we Это play сумасшедший дом. pretend
Это at the same Māyāvādī, это time все that we иллюзия. are all happy Иллюзии and создают nice, люди we сами. feel good Вот где иллюзия. from the Мир на external. самом деле реален, хотя и временен. И можно реально им But we need to воспользоваться. understand this world is real, even Реально though можно it's temporary, and we can Некоторые really службы utilize it. секретные изобретали различные виды оружия Some секретного, secret services, что they've даже никто been не понял, как человек inventing умер, some of the что weapon никаких следов types не найти потом. that would affect someone Они придумали to вместо die свинцовой without пули, even пуля knowing из льда, what was the то есть cause. патрон с And they холодильника, found out that чтобы they can убить make человека. Убиваете, the и пуля bullet входит в тело и made of оставит. ice. Никаких следов. Майя, It kills a она вас person убивает. and leaves no spot. Она вас реально убивает. But Кстати, Maya is сон, killing you. да, сон It's приснился a дурной, reality. реально он вам You had a bad dream, нервы портит. but your Это nerves реально происходит с вами. Вы реально все have been переживаете. used in it. Хотя мир And временный you've кажется been как сон, going through проходящий, it. иллюзорный, но он реально действует на нас, And потому что это энергия Кришны. you have real worries. Она действует под контролем Кришны, не под моим Maya контролем. is working Поэтому я under говорю, the нереальный control мир. of the Lord. Не мой мир этот. And I'm saying Неуправляемый мир. it's not real for me, this Непредсказуемый world, мир. because Случайный как будто I'm бы not мир. in control of Я не this могу world. управлять, говорю, поэтому он иллюзорный. That's Нет, why он it's реальный. illusion. Но он No, реален в it's руках real, Бога. but it's real in the God's hands. Если мы вручаем это тело и ум Богу, If we это становится реальной give this жизнью. body and this начинаем mind наблюдать to себя God, по-настоящему, then we чувствовать. would really Видеть, feel слышать всё ourselves and hear and see things Это differently. сознание. Сознание Кришны. That Сознание would be Бога. Krishna consciousness, the consciousness of the God. Значит, два вида So философии there are two Māyāvādī. types of philosophy, Это нужно Māyāvādī. помнить. We Буддистская need to remember философия и it. The философия Buddhist Śaṅkara. philosophy and Śaṅkara philosophy. The Последователи followers Будды of признают Buddha do только not существование recognize материального that тела, there is anything beyond the body. а последователи The Śaṅkары followers of отрицают Śaṅkara независимое conclude that there существование is no Параматмы separate или existence сверхдуши. of the Paramātmā, the Они Supersoul. считают, что They в конечном believe that счете the individual soul индивидуальная is душа и Параматма identical with the тождественны друг Paramātmā другу. in the ultimate analysis. Они даже говорят, They что материя и even дух think тождественны друг that другу. matter and spirit is identical. На один уровень ставят материю и They дух, put it on the same душу и level, сверхдушу. the soul and Это supersoul. Māyāvādī, This is Māyāvādī, impersonalism. Но философы Вайшнавы But the Vaiṣṇava обладают philosopher, совершенным who знанием, is и им perfect in известно, knowledge, что knows тело that the body is создано made of the внешней external энергией, energy, а and that сверхдуша the Параматма, Supersoul верховная and личность Paramātmā, Бога, so the находится Supreme рядом с Personality of индивидуальной Godhead, is душой sitting with the и, individual soul and is distinct from отличив от him. нее, отлично от нее. Отлично от нее. В Бхагavad-гītā As Lord 13.3 Kṛṣṇa Господь Кришна states in the говорит: Bhagavad-gītā Кшатрагья 13.3, чапимам вити сравакшатришу барата кшатрагья йоргьянам ятаджгьянам матам мама. А потом O Абхараты, sign знай же, of что Bharat, you пребывая should в каждом understand из that I тел, am also the Я знаю knower все. in all bodies, и что тот, кто and постиг to природу материального understand this тела body of its и owner его and its хозяина, owner is обладает called истинным knowledge. знанием. Таково мое That is my мнение. opinion. Кшатрагья, это объясняется в 13 Kshatragya is being explained in the 13th chapter нужно знать это тоже. of Bhagavad-gītā. Кшетра We need по to know деятельности это very тело, well. не Kshetra means материальный мир. the body, not the material Материальный мир мы world. не можем считать We полем cannot деятельности. consider material world без to be тела. the field of activity without the body. Мы видим его таким, как он есть, только при We see помощи it тела. Без the way it тела он is only совершенно with the иной help of the body. представляется. Without the body, we would Совершенно иной этот see it мир. differently, absolutely Вообще не differently, такой, как мы сейчас видим, понимаем, дышим и так далее. completely Видение мира different. зависит от потребностей функций тела. Вот и все. Поэтому во So, всех телах whatever разные functions of the body представления we жизни. have, that's От той же самой жизни. what kind of Безграничные world we представления о see. жизни. Все эти представления поддерживают All these сверхдуша. opinions on Безграничные life, представления о мире и жизни. on the world, Она is безгранична. being supported by the Сверхдуша Supersoul. And Supersoul has no limits. Поэтому нужно знать, что поле So we need деятельности to know это that тело. the field of Она activity определяет is наш путь и our дхарму. body. Тело. And Тело, our данное body Богом, is то есть человеческая форма жизни, она set имеет our особую dharma. дхарму. Самопознание. Значит, ты должен использовать это поле We деятельности need вот to именно know таким how to образом. use
how to utilize this field of activity to get Если some good. я совершу ошибку, If I make a mistake, использую это тело I use this body просто согласно его just биологическим потребностям, according to its еда, biological солнце, укрепление, needs, оборона, the sleep, я увижу, как the этот мир mating, ужасен. eating and fighting, I will see Durga this покажет world истинное лицо. Я буду проходить an через ugly рождение place. смерть бесконечно. Durga is going to show me Вот that так вот. it's Такая very реальность. Если я unpleasant, and злоупотреблю I этим will положением, go this path я буду again and проходить again. бесконечно, практически бесконечно, через череду рождения и There смерти. would be Снова и unlimited снова и chain снова и of снова. births and deaths И у меня останется только again единственный and друг, again. And the only friend I will have, непознанный мной, это сверхдуша unknown всех friend, совершителей. there would be a super soul in my heart. Поэтому They человеку would очень know важно знать, everything. отличить душу от сверхдуши. And person needs to know Очень важно. and needs to discriminate the super soul and the soul in him. Тело The body is является taken to полем, а be the индивидуальная душа field, тем, кто And the трудится на этом individual поле. soul is taken to be the Но кроме worker индивидуальной in that души в теле field. также Yet there is находится another сверхдуша, которая who is known as наблюдает the за super действиями soul, who души. alone with the individual Надо soul понять, simply как она witnesses. наблюдает. Мы We need to должны научиться это understand what чувствовать. is witnessing. We need to Теоретически, learn как how мы to можем feel представить, it. что там In theory, внутри we есть can душа imagine that there такого is размера. another. There, inside, there is a super soul of this size, of certain Там у него size, глаза есть, видимо. and И она there смотрит. should be some eyes, I guess, and it would look somewhere. Что он там видит, интересно. What does it see from within? Мы думаем о себе как о We теле, think мы можем ourselves понять, to be a как body, она там and we находится, can как она на нас understand смотрит. how Почему is it тело? placed there and how Для is it сверхдуши этого possible to тела see не anything. существует. Асад называется. Она находится рядом с душой. Вот где она находится. But Рядом super и soul в is сердцевине next to души. the Вот где она soul, находится. И мы сможем это понять, and we ее can взгляд, see именно how должны его it почувствовать, witnesses трансцендентный everything. взгляд. We need to Как, например, we need голос to совести feel иногда the люди это чувствуют. transcendental В миру presence. это так. Это не For совсем так. example, Но в миру можно такой пример in the привести. mundane world, we can give an Он не example of исчерпывает having conscious. эту тему, этот пример. Далеко не исчерпывает. Совесть также относительно, It и всё goes остальное, beyond. там много Your всяких conscious вещей, is limited as well. подсознательных там тонкостей. Психологи давно уже запутались в этой теме. Все. All the У них много всяких specialists in мнений, psychology, they're all confused about что this сверхдуша, topic она because the многогранна, super soul has many бесконечно ages to многогранна. it, unlimited. Но голос совести But the voice означает, of your что в моем conscious сердце находится мой means друг. There is Мой a честный, самый close честный друг, friend, поймите. Друг most означает honest честный. friend in my heart. Остальные не други. All the rest are И not my когда friends. ум соприкасается со And сверхдушой, when он my тоже становится mind другом. touches the Только surface of the так super можно soul, ум обратить как бы it's в becoming a помощника, friend в as well. инструмент самопознания. This is Только how таким we путем. transfer our mind into Устремить его к служению useful сверхдуше. tool Главное — слушать you lead him именно голос to the сверхдуши. service of the Поэтому super soul. предлагается представители So, сверхдуши в этом мире. Гуру — представитель We сверхдуши. need to Много deal, представителей associate сверхдуши. with the representatives Если of люди the имеют super духовное soul, образование like spiritual подлинное, они master, the все guru. являются для кого-то представителем сверхдуши. Каждый человек. Не только In человек. fact, И даже птицы, anybody животные, or деревья, any представители animal сверхдуши or для plant просветленного can человека. be Он все может почувствовать. a representative of the super soul Даже собака может научить нас to the правильному enlightened one. поведению и совесть пробудить. Even a dog Да? can У do that. Вьясадевы совесть пробудил Vyasadeva had паучок, the conscious awakened который упрекнул его, by a spider. что ты забыл, что The я spider тоже said, живое существо, у меня тоже есть "Hey, семья и чувства. You forgot Ты that Вьясадева, I'm ты мудрец, also a living being. I но have ты the совершил senses, ошибку серьезно сейчас. and you're making a mistake, mistreating me like Ты this. стал высокомерным, Вьясадева. You Ему became сказал an паучок, arrogant что one. Вьясадева понимал And that was the spider's язык speech. живых существ. Vyasadeva could Но он understand стыдился it, Вьясадевы, and Vyasadeva was, не просил ashamed прощения of him. паучка. and he was, Про другого паучка asking тоже for история, который forgiveness. таскал песчинки, а and there was Хануман another story about the spider Этот and паучок устыдил Hanuman. Ханумана. And spider was talking, addressing the Отсюда, Hanuman. отсюда голос совести, отсюда сверхдушу можно понять. And Если мы на Hanuman was определенном ashamed. уровне сознания Кришны, If we are in the если мы if we признаем have этого наблюдателя, Krishna наши consciousness, чувства — это не наши чувства, это then we продолжение его чувств. understand that our feelings are not Мы our feelings. пользователи It's чувств. just an
extension of the feelings of the Lord, senses of the Lord. We are the users of the mind, of the feelings, all the systems that are placed in our body. We're not creators of anything, we just use it. This way we can understand to a certain extent what is Supersoul. We are users of God. You can't see, just like being in this body, like the dog, it would smell things and know what it is. A man does the same. He sees the body, the shape, the figure, the nose shape and everything, how many times he's washing himself and he's treating him accordingly. This is our bodily concept. But in Krishna consciousness, we can see more, we can see the things in fine details. The individual soul works and enjoys the fruits of the body, whereas the Supersoul simply witnesses the activity of the individual soul, but does not enjoy the fruits of those activities. There is a huge difference. The one who is not enjoying does not attach to the body, does not belong to it. If we would learn how to be restrained from the feelings, we would see this world clear, with clear eyes, clear vision. You will be free, liberated from the influence of the senses activity. The mind should be clean by studying Srimad Bhagavatam, studying the holy scriptures and chanting the holy names. We can't let this dirt to get in our heart. There are no friends, no enemies. Only the demons have this conception of friends and enemies. That's their policy. The Supersoul is present in every field of activity, unlimited. And it knows everything. And it's very easy for it. But for our bodily consciousness, it's impossible. I think the God is not there. There is no God, and Buddhists are right. Everything appeared from emptiness. This is how they think. They get to these strange concepts, even though there is a real fact that the world is organized this way. Prabhupada was saying, the Lord Kṛṣṇa is very powerful. He can create millions of suns. And then he added, he already did it. It's a fact, it's not a theory. Where the sun came from. Is it a chance? Was it happening by chance? Yes, we can say it like this, but it would be more honest to say, I don't know how it happened. Everything I don't know, we would call it happened by chance. They say, it's a law of tamaguna. I don't know why there are so many problems in the world. But look, if everything is just happening by chance, why are you getting upset? There is no need to study in the university.
you will become PhD by chance. И произошло чудо, видите, вот мы ждем этого чуда, случайности, ждем, когда же So чудо we're just произойдет. sitting there and waiting for this Кришна говорит, miracle to никогда не happen. произойдет And такого Krishna чуда. is saying there will be no miracles Ничего in your life случайного нет. this way. Нитья бадха, ты вечно обусловленный, You're дорогой nitya мой. bhatta. You're Вечно в аду always будешь жить здесь. tied Ты up, ждешь в аду, когда by this ignorance. сменится атмосфера. and you're just sitting there waiting for the Может atmosphere быть, to be президента нового changed. поставить в стране Maybe будет with the лучше. new Случайно, president, my случайно life поставить would be президента better. какого-то. By Нет, chance, чтобы что-то they're сделать, going to чтобы be a что-то great создать, что-то president. добиться, нужно столько сознательных усилий сделать, разумных But вещей, столько... in fact, we Да, know фактически его там и нет, правда? that in order to Да get есть, something, но такой же, как у нас тоже. to do something in this life, you need to Разницы нет. go through so Не в much мозге дело, austerities. говорится, а в сверхдуше. Знание сверхдуши не из мозга идет. The knowledge about the Supersoul comes not А from мы your гордимся мозгом, brains. взвешивают его на весах, говорят, видите, какой человек мозг. О, You're круто. so proud of it. 2 And килограмма. sometimes we even weight it Владимир and we Ильича, say 2 like килограмма, гений. the Vladimir Lenin had the 2 kilos of Муравья, the если взвесить, у brain. него даже больше голова, видели? Ну, пропорционально, если взвесить его тело и But if you голова. weight the ant's head, Тоже гений. А у слона ant is какой a мозг? genius because his head is much Здоровенный. bigger А уши какие? in proportion. And the Он elephant, ничего не what слышит, about him? Бхагавад-гīту не слышит. He has Этим big мозгом, ears, but he doesn't listen to но Srimad этим мозгом он Bhagavatam. различает слона от слонихи. And that brains that he А мы has, этим мозгом не можем отличать he only слонихи. utilizes it Нам to, нужно присмотреться. to distinguish А он сразу взгляд бросит, видит слоних. the идет. she-elephant and he-elephant. Вот как все устроено. Immediately he knows. Отождествление с телом означает, что все эмоции у вас меняются. Меняется So we тело, все identify меняется. ourselves with the body, and it means Я общаюсь с дочерью. our emotions would be changed even. Разница в возрасте. И то, как она I видит talk жизнь, with my daughter, я уже вижу большое различие. and I see the difference Ясно, in что я our тоже когда-то vision. так мыслил. Я вспоминаю. And I remember Могу myself такие thinking the представления same о жизни. way, Это many связано years только ago. с состоянием тела. И всё. and it depends only on the condition of the body. Чуть-чуть меняется тело, A сразу little bit меняется your body is представление о жизни. changed, and your Наше представление conception не of существует, life они is being протекают. changed immediately. Они непостоянные. Не So, опирайтесь на свои представления. Our Поэтому здесь говорится, нужно отличить. world душу view от can be души. changed Нужно научиться наблюдать. all the time. We need to learn about the Наблюдать своё Supersoul. тело. We need to learn how С to более observe высокой платформы. С какой же observe платформы? С платформы our деятельности body from the platform души. Не of the смотровая soul площадка, там activity. деятельность. Душа активна. The Нужно soul is active. динамика, развить динамику, We need to духовную динамику. Если get this dynamics. если ребенок не практикует ходьбу, он не будет If a ходить. child doesn't practice walking, Нужна практика. he wouldn't Ноги walk. есть, теперь нужно You have the ходить. feet. Now you need to walk. Сознание Кришны означает, Krishna нужно теперь consciousness это means делать, You need практиковать, to practice. служить. You need to put it to practice. Так развивается This way духовное you're тело. gonna develop the spiritual И body, духовное тело — это духовные spiritual body and чувства. spiritual senses, Но вне времени и пространства, вне 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, transcendent to представьте all себе, this вне этого. time and space, Духовные чувства. and all these sorts of bodies like Даже 8 выше чувств million полубогов. and 400,000 Это духовное тело, body сварупа. types. You И develop она the описывает себя, spiritual нас body, Господь читает svarup, как Трината Писунична, не отождествление себя. that would be Как трава in на a state дороге, of как Trinata дерево терпишься. Не Sunичna. отождествляешь себя ни с чем материальным. that would be Но successful почтение approach выражаешь only in каждому, this потому что state, там есть сверхдуша. when you Так мы приходим appreciate к ощущению everyone, присутствия сверхдуши. that Через there is a supersoul почтение. in everyone, and you Быть appreciate it. добрым ко всем живым существам, You are говорится, kind распространять to сознание every Кришны, living быть добрым being, ко всем and you живым spread существам. Krishna Это путь. consciousness, and this is your Мы должны way. практиковать, так, This is распространять how we сознание need to Кришны. Это practice it. динамика души. This is the dynamics of the soul. Высшая благотворительная деятельность. The higher charity, Самое лучшее, что можно сделать для людей, the в целом, highest для charity человека, that could be это дать ему done духовное to знание. humanity is Высшая благотворительность you give the Krishna превосходит consciousness to все. them. Экономические ценности, It goes ценности устройства beyond общества, варнашрама and даже higher превосходит. than the economic values of Философский поиск varnashrama истины dharma превосходит. or philosophical way of Если life. мы даем сознание If we Бога. give this consciousness of God. Обретя это совершенное знание, царь Маlayadhvaja научился The отличать душу king от сверхдуши. Malayadhvaja
attained the perfection of knowledge and was able to distinguish between the soul and the supersoul and the soul and the material body. So the body is different from the soul and the soul is different from the supersoul. It is given here by the language of the yoga. Маlayadhvaja не проводил санкиртану, потому что это была сати-юга, похоже. Malayadhvaja, he was meditating for 36,000 years. It sounds like it was Satya Yuga. He would live in 60,000 years. Также описывается в Бхагаватам просто. There was a description in Srimad Bhagavatam that one could stop, suspend his breathing activity. Тогда твои чувства оторвутся от объектов чувств. And you pull away your senses from the objects of the senses. You immediately see spiritual world. This is a mechanistic approach to Bhakti Yoga. By suppressing your senses with the physical power, if you develop the siddhas, you can for some time keep the control. With the time, if goal is not reached, then the senses will be awakened again. But if you are already reached your goal, then you just engaged in devotional service. Our practice is just like a daily routine, Bhakti Yoga. By the instructions of the Acharya, we just wake up in a certain time of the morning, and we are told how to offer the prasadam and to ring the bell. There will be nothing would work without if the bell doesn't ring. These are the instructions and regulations. No bell, no need to try. You ring the bell and you purify the atmosphere around. This is sadhana bhakti. In the spiritual level, you don't need that bell. On the material level, you need it. You also need some printed books, because we forget everything we hear. Nowadays we have these recordings. We forget the lecture the moment it ends. But I've actually met some of the brahmacharis capable to remember a lot of things. And one Mataji, she can repeat after you. When you speak for 3 minutes, then you stop and she can repeat every word one by one. There's a spiritual master who remembers the Krishna book by heart. And he remembers even when the word is being broken. And you turn the page and you finish the second part. And he was like, you can open the book on any page. Any chapter he's telling you. And you turn the page and he continues to say, that's what it is about. My Guru Maharaj has very strong memory as well. He remembers devotees. He has so many devotees and he remembers him by name. I have no memory whatsoever. Immediately I forget. I give the name to the disciple, and I forget. And then he reminds me, and I say, oh, yes, I remember you. So I have the Supersoul in me. Still there is some memory left. But this principle of Guru and disciple works in the same way. My Guru Maharaj might not remember all of his 50,000 disciples,
by heart. Но But мы, как духовные учителя знают? how do you know насколько the ученик disciple? You know him активен. by the activity Конечно, таких in учеников preaching. знают все. Кришна говорит, как предаешься, These так и disciples отвечаешь. know. Everybody knows. Есть ученики, которые живут в безвестности, но они The way you чистые преданные. dedicate yourself, Это the еще way одна they know категория, you. есть необычная There are категория преданных. There is another Они не category of the стремятся к славе. disciples. They are not after fame, Не, они чистые преданные. and they are pure devotees. Это тоже можно почувствовать, понять. We can Но feel it обычно as никто well. об We этом can не знает. understand, but usually Даже no мы one сами. knows, even us. Даже мы Even сами even не they don't понимаем know it. этих вещей, свое положение. Однажды Индрадьюмна Once с вами, он Indradhyumna приехал в Maharaj, he Санкт-Петербург. came to St. Petersburg. Через много лет уже After его many ученикам years, старшим and там было he's- больше 20 лет. Some of his oldest disciples have been 20 years in practice of Наверное, уже Krishna 30 consciousness, даже лет было к тому or времени. could Да, be even 30 лет years. 30, я помню. I remember that disciple, Очень that хорошо я помню до devotee, сих пор. И даже не потому, что это not связано even с этой because историей, а вообще it я ее was запомнил connected очень with глубоко, this story, потому что because именно она I преданная, remembered that неизвестная, Mataji, that lady, но преданная. she is an Он unknown приехал devotee. в Петербург, у него So he список came есть, to имена St. Петербурга, Petersburg, and he учеников, had this он list по именам раз, of his оп, disciples, and he вот это went где? through, he goes through the list, and я давно не видел ее, he's like, очень давно. it's been a long time I didn't see О, мы, this говорит, тоже ее devotee. почти не видим, And она they редко said, появляется. yeah, we don't see her either. Не знаем, что с We ней. don't И know говорят, what вы is видели going on ее? with her. Вроде как практикует, It но seems like нигде, ни she's в храме, нигде, practicing, but много she's лет. not really coming to the temple for many years. Найдите мне ее. Please find her. Как-то ее нашли там. So they Я did, пойду в гости. and he said, I'm going to visit her. И он написал это в своем дневнике. And he is Оказывается, writing она about получила it in травму, his diary. She осталась was недвижимой, injured. She couldn't move. и она не хотела. Я помню эту преданность. And I очень remember хорошо, that его devotee настояние very знаю. well. Она не хотела She беспокоить didn't want преданных, чтобы to они bother тревожили, any заботиться о ней, devotees прочее. to take И care она of her. просто никому ничего не говорила все эти So годы. she was not Повторяла talking 60 about чакру мантры каждый день. anything. And she was just Это все, что она могла chanting делать. 64 rounds Руки of работали. japa every day. У нее мать преданная также. Her очень mother сильно was a с нами. devotee as well, of the Не хотели disciple никого of беспокоить, Indradhyumna ни Swami. духовного учителя, ничего. They И didn't все want to деньги, bother там, anyone. пенсии, они копили деньги какие-то, еще копейки собирали. And all their Регулярно жертвовали, pension, отправляли духовному they've учителю. been collecting and sending to their Через кого-то. spiritual Он даже не master. знал об этом. And he even didn't know that Это чистое преданное. she's a pure devotee. Это просто чистое преданное. Но в понимании, как бы, But in the материального тела и understanding of ума, material body, чистый and преданный должен быть mind, известен на все три мира, не так ли? everyone should know the Не pure обязательно. devotee in 3 worlds. Иногда это no, it's помогает, not a rule. слава, чтобы проповедовать, Sometimes the может быть. fame helps to Иногда не preach. помогает. Sometimes it prevents you from preaching. Иногда она не нужна вообще. Sometimes you don't really need Как it. говорит Кришна в 11-й песне Бхагаватам, когда его спрашивают, зачем такие сложные пути? Srimad Bhagavatam, Canto 11, it is said, why do we need such a ways? А Кришна сказал, full сложные of пути привлекают людей, obstacles. которые стремятся к славе. The complicated ways, Они Krishna привлекаются said, сложные пути. Поэтому даются сложные пути. are being Кому нужна attractive to слава. those who are after fame. О, я видите, какой путь Oh, прошел, look, трудный, I сложный, covered я such достиг. a Вот слава мне. hard path. Да, это тоже стимул. All Слава. glory to me. Тоже стимул. Yes, the fame is Но на трансцендентном уровне это is a good представление о thing. жизни просто But on не a transcendental существует. level, Слава — это Кришна. there is no such thing Я-то тут при чем? as fame, because all Вечная fame is моя Krishna. позиция, вечная моя сварупа, прославлять What Бога, am I описывать Его have качества. to do with it? Я-то тут при чем? Я всего лишь Его This is слуга. my eternal rupa, to always Вы glorify можете the иметь Lord. духовное тело, вы можете жить на Вайкунтхе, вы можете иметь You тело can have the подобное spiritual Господу, но body, вы you can думаете, live я on просто Vaikuntha, слуга Его. but you still think that I'm just a servant. Махавишну так думает. Я This просто is его what слуга. Mahavishnu thinks. Адвайтачарья. The Advaitacharya, I think I'm just a servant of the Я Lord. просто его слуга. I'm nobody but the Это servant. естественно на духовном уровне. And Материальным it's кажется, natural in a странно. spiritual way, but in a material way, Себя принижать. material level, Что уж, я уж you think совсем... it's strange. Так люди говорят. Слава Why в is it крови у like нас this? как бы потребуется. We have Славе, к this богатству, tendency to последователям. be famous. Это в крови It's in our материального тела, blood. это поле деятельности This is вложено. in our kshetra, Как the программа, body. которая движет Just моими like the- ногами, руками, мыслями, словами. Это The слава. code
the program that is moving us towards this, the fame and followers and richness. There is another way, simple way. You just chant the holy name of the Lord, pure. It's simple. Many people hearing it from us, they think, oh, it's too easy, probably there is no real base behind it. It's actually complicated, but for non-devotee. If you're a devotee, it's all easy. Krishna is giving all the easy ways to the devotees. It is said, you want to eat something? That's okay. Just give me something, and I will buy it first. And then you eat. But it's not that easy. You need to offer it with love. He doesn't need any food from us. And there is a problem with the false ego. And false ego is like glory, fame, followers, and richness. And Prabhupada was saying, what is the difficulty? There is no problem, no difficulty. Just chant, avoiding the offenses, and you will attain the perfection in your life. And because our mind is complicated, everything is being complicated. And this is how we are being brought. Simple living and high thinking. This is our goal. So these are the several thoughts I had to share. Do you have any questions? Thank you for the lecture. It was so good. How do I develop this understanding? The memory. Well, the memory can be developed to a certain extent. I used to have good memory. I remembered Samsara Davanala Lila Loka from the first time I heard it. Never needed to study it again. And then I knew the 13th chapter of the Bhagavad-gītā by heart. I still remember some slokas out there. But then I lost this interest to jnana. To a certain extent, I lost the interest. But talking about memory, I know it can be trained. You study the Sanskrit shlokas, one sloka a day. In a year, you will know 60 shlokas. What about Krishna conscious friends? You were saying that the body does not identify, should not identify anyone as a friend or enemy. But we are getting attached to people. Well, in the material, in the mundane life, a friend is easy. I ask someone to help, and he's saying, yes, you're gonna scrabble, you're gonna help me with the thing, and I will help you with the thing in return. But the friendship in Krishna consciousness, it's the friend
the instructor, the relationship in Krishna consciousness, the principle is different because it's spiritual. It doesn't matter who you are, we need to have the preaching between us. Then our friendship is good, spiritual. At the same time, we can still help each other. If there is a spiritual platform, then everything else is good. So the real friends, they are preaching each other, just like two spiritual masters to each other. This is how they interact. If you have such a friend, you're lucky. You're very lucky. Sometimes you get certain dreams and you're running somewhere and then you realize you're asleep. And then you can think to yourself that now I can act anyhow I want. So when we start to practice Krishna consciousness, and you see people around you, but you're kind of not under the influence of Maya. There was one person, I think I saw in a movie, and that was a famous scientist, but he was a very sick one, and he could see the creatures coming and visit him. He could not distinguish the vision from reality, and he was considered to be ill, but at the same time he was really genius. But he learned how to live with it. That was his heroic act. If someone's coming to him, starts to talk, he is asking his friend, "Do you see this person?" And he was saying, "Yes, I do." And then he talks to him. And if he says no, then he understands it's an illusion. So if you're dreaming, but it's a daydreaming, and this is your enemy, you need to ask spiritual master, is it my enemy really? Or a friend? The Guru will say, no, none of it. This is your karma. He will show you the reality. But we're dreaming. We think there is another enemy, there is another friend. I lost my friend, I lost my money, I gained some money. This is a dream in this material world. In reality, the same happenings should be called differently. The real name would be the phantom. But the events are real. The titles are phantom, but the events are real. So we determined it illusionary.
А йоги так умеют делать, да? Летают туда-сюда, смотрят туда-сюда. Так легче, во всяком случае, не нужно самолетов, там, космических кораблей. Йоги могут выйти из тела, посмотреть там на Землю с орбиты. The yogis can do Они удивляются, зачем они строят all sorts of корабли, things, такие проблемы вообще, столько and затрат. they're wondering, Физическое тело пытается why do they поднять на build Эверест, such сумасшедший народ. such Можно machines только and целиться, planes to see бесспорно. the world from the top, when they actually can do it without leaving their body? Похоже, что и в этой жизни тоже йога. Бхакти-йога. Well, we are engaged in bhakti yoga, so we are also yogis. What is spiritual intellect and spiritual ego? You already have it. Why do you ask it? Do you read Prabhupada's books? This is your intelligence. You chant the mantra. This is how it's being revealed in practice. Spiritual mind means that you feel the happiness in this process. Very often we see the God as the milking cow. We always ask him for something. At the same time, I realized that without Krishna I can do anything. So my question is, what is allowed to ask from Krishna? You need to study scriptures in order to understand the real values. And this is what you need to ask. If you address your body and mind, then it's easy to understand what you need. You need the bread, things like that. But if you study the Holy Scriptures, you understand the values higher. How do we witness the Supersoul? How do we learn? The Supersoul acts Во второй песне invisible. Srimad Bhagavatam есть комментарий Прабхупады на эту тему, объемный. Как раз вот на эту тему. There's a commentary by Srila Prabhupada Читать внимательно несколько раз. about it in Srimad Bhagavatam, second canto, and we need to go Как отличить душу от сверхдуши. through this commentary several times to Вот также learn у тебя могут быть свои реализации. it. And you also might have your own realizations Принцип таков. on that score. The principle is Kaman means the desire, multiple desires of the living entities. Eko, Bahunam, one is being brought to life by one living entity. This is Supersoul. He is the one, he is all-pervasive, and he supports everything. How do you see the Supersoul? You won't be able to see it. Who is supporting this mic right now? It supports itself. No. It is done by Paramātmā. It is in every atom. You are seeing the Paramātmā this way. It's not like the metal frame is holding the mic, but who is holding the metal frame? The Brahma is creator, but
Brahma is saying, I create from substance, but I don't create the substance. I don't create the life. I create the forms of life. I have the substance, I have the living entities. What is it? It's all being supported by the Supersoul. The air is material and the space is material. Why can't we distinguish it? This is the body of the Supersoul. What about Jiva Tattva? The Jiva Tattva is, we see everyone, we don't see any friends or enemies. You have equal vision. So it looks like impersonalism, but at the same time there is some bhakti. If I don't have any friends or enemies, yes, from the mind level, everyone thinks this way. If we see it in practice through the service, then we would have this factual difference, not in theory. If we serve each other, and in this service, the unity is stressed, and at the same time you have your individual features that would be spiritual, and it easily merged together on the spiritual level. In the material level, it would be like everything is one. And one lady, after hearing the lecture of Hare Krishna Swami, and she said, if everything's one and there is no difference between you and me, everything is being merged, then what's the point? And he said, you said there is no difference between you and me? Then it means your wallet is my wallet. Give me your wallet. And she said, yes, sure, here is my wallet. This is the proof of my philosophy. And he took, he said, well, I'm so lucky now, I have the money. But she said, oh, I'm sorry, I have the keys to my flat. Give it back to me. And he said, no, if it's the one, is the same, then your flat is my flat. So we have a limit. We can follow this philosophy to a certain extent, and then we stop. On a mental level, it seems like there's a harmony that should be manifested this way. But ego is still there. And it says, the keys, you can keep the wallet, you can keep the money, but give me the keys from my flat. This is an identification. But who is the identifier? I have the personality. I identify myself this way. I'm not the identifier. But I identify. This way it comes out. That's the question. We need to understand who you are. Who is the identifier? Who identifies you with your body? In theory, the soul should do. You think someone else is identifying you? No, you do it. We did it.
that we came here to the material world. It's our identification. How do we discriminate then? This is me, this is another me. So I have like several of me. How do we avoid this kind of thinking? While he's have this embodiment in the material body, one would think, I am and my body, I am and my mind, and I am and the Supersoul. And he would use all three of these categories. Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, he needed to discriminate the enemy and himself, and he used this me and the body. But at the same time, he had the eyes of Krishna, the Dharma, the will of God, the will of Supersoul. He was doing it not because he was the enemy with everyone, and because he was mean to others, but he needed to do it in order to fulfill the willing of Krishna. Krishna doesn't have this discrimination. He sees everything equal, but Arjuna needs to, in order to serve the Supersoul, he needed to discriminate. I am the tool. Оно уже предписано, есть уже как бы, система преемственности, ачарьи, люди, которые достигли совершенства таким путем. There are some acharyas, there is a system, there are some prescriptions, and acharyas, they left us with these instructions of yama, niyama, asana, etc. This is the way we need to take. And everything that is favorable for a spiritual practice, like living the crowded places and put the kusha rag and cover it with the deer skin, and you follow those rules and regulations, and you get rid of this sexual thinking and wrong food. This is yama niyama. And for a long time you practice those asanas, and then you go into pranayama. And everything is being prescribed and described. But if you take the bhakti yoga, there was Ashtanga yoga. But if you take the bhakti yoga, you don't change anything. You don't leave your family or workplace. But every morning you wake up in order to read the japa, chant the japa, and read Srimad Bhagavatam, and share the knowledge about the Lord, preach. These are the paths you choose. And once you chose it, you have the instructions and regulations added to it. If Harinama is no different from Bhagavan Hari, how do I understand it that the holy name is not different from the Lord? Don't rush. At first you will see not the sun, but some different shade of light in the sky. And then you say, like, is it the sun? And they say, no, hold on, just keep on keep on practicing. With the time there will be more. So at first you see this line of a bit of light, and then you would see the light, but still there is no sun. And you don't know what the sun is. And then with the time,
You're waiting, but you can't really imagine if you haven't seen it. You see, and then in a few seconds, you see this sun, and you're amazed. You see this glorious, huge ball of light goes up, and he goes with the supersonic speed. It's so fast, and it goes across the skyline. Our problem, we've seen the sun from our childhood, and we are conditioned by this event. But Krishna consciousness refreshes this your vision, your understanding, your perception. So just hold on to your practice. With the time, you will have this realization. You will understand it. At what time we are going through the state of Dhira to the state of Vrindavan? Your question is like the difference between the way from the regulative practice to some spontaneous activity. It's about feelings, like dhiras. There are two types of dhiras. One you attain by the means of yoga, the control of feelings you get through the yoga, or you utilize your feelings in a higher activity. You don't stop their activity, but you utilize them. This way we redirect our feelings from karmic activity, from mundane activity, into spiritual activity, nishkam karma. This way we clean our senses, and with the time we become spontaneous in it. Prabhupada is given the examples of Paramātmā. It's like a mystical glue that holds everything together. Another example of Paramātmā is like the background. Let's say there is a program, Photoshop, and there is a background you work on. So the God in this material world is like that background. Everything is being attached to it. Supporting everything. These are the examples given by Prabhupada. Māyāvādī, a Krishna океан. Can we say that Maya is water and Krishna is ocean? Well, the border line, the line on the border, let's say there's sand and the line of water. So sometimes there's tides. It covers the sand. We can say whatever, like the ocean is Maya and the land is Krishna and vice versa, but still we are on the border.
We need to charm those with their personal philosophy. Those who are in personal understanding. The question was about impersonalists, about those who are how to preach or explain things to them. Do we push them to certain understanding? And Guru Maharaj is saying that we need to charm them with the wonderful prasadam and wonderful way of bhakti yoga. And it's so wonderful. Once Prabhupada was saying that guy was saying that the God has no personality. He was pointing to the sadhu. He said, he's saying that he's impersonal, but he's latent worshipper of Radha and Krishna. And that sadhu started to smile. He had big, beautiful smile. So he charmed that person. And it's just people, they don't have this experience that it can be positive. And that's why they say everything should be a Brahman. But in Krishna consciousness we have everything positive. Is it? Or negative? Yeah, positive. It's more positive. It will be cleansed more and more with the time. Okay, last question. We know that Supersoul enters the body and it stays in the area of the heart. It doesn't matter what size it has, but its nature, the Supersoul's nature, is finer than the soul's. So the Supersoul gets even into the individual soul unnoticed. And supports everything. The soul of the soul of the soul is Supersoul. It's the same. Paramātmā is the same everywhere. It's the same in atom and in all living beings. Why do you question the Shastra? We cannot base our understanding upon logic. It can fail us. The soul and Supersoul cannot be separated from each other, but at the same time they're different. They cannot be separated. They are as one, but still they are different. С Богом как вы можете порвать отношения? Скажите, это вообще возможно? Он же вездесущий, повсюду. How do you stop your connection with God? By means of illusion, it can be done. We think there is no God.